an electric heater supplies a heat system. Energy supplies is 100 watt. அப்போ எனர்ஜி பை டைம் தான் எனர்ஜி சப்ளைடு ரேட் ஆஃப் எனர்ஜி சப்ளைடு ஓகே 100 வாட் எனர்ஜி மட்டும்னா ஜூல்ஸ்ல இருந்திருக்கும் எனர்ஜி சப்ளைட் ரேட்ன்ற வேர்ட் ரேட் ஆஃப் எனர்ஜி சப்ளைட் இஃப் த சிஸ்டம் பெர்ஃபார்ம்ஸ் அ ஒர்க் ரேட் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை டைம் இஸ் 75 அதே தான் ஜூல்ஸ் பர் செகண்ட் இஸ் நத்திங் பட் வாட் then the rate at which the internal energy increases கேட்டது internal energy by time எதெல்லாம ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு புரியுதா இது ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் எனர்ஜி சப்ளைடு இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்னல் எனர்ஜி பிளஸ் ஒர்க் டன் அதான் டிவைடட் பை டைம் எல்லாம் போட்டாங்க அப்போ இன்டர்னல் எனர்ஜி பை டைம் வில் பி டோட்டல் எனர்ஜி பை டைம் மைனஸ் ஒர்க் டன் பை டைம் டோட்டல் எனர்ஜி பை டைம் வந்து 100 minus 75. By internal energy, rate of doing internal energy, rate of increasing internal energy will be 25 joules per second or 25 watt ன்னு சொல்லிடலாம்